さあ始めていきましょうかね。シャーロック・ホームズのデビルズドーターおすすめね。結構 PC 版の方で、ね、シリーズもんとして出たのがコンソール版出たのが今作初めて出たらしくてですね、前々から気になったのでちょっとやりたかったんですけどね。やっていきましょうかね。まあまあ普通にいこうかな。さあさあさあさあ、ロード長いな思ったより。さあシリーズものでねやったんで、ね、前作はちょっとね自分の友人がやってたのを横でね一緒にやった、まあ全部じゃないですけどやったりしてたんですけどね。おう、おい、いきなり追いかけられてる。48時間前。Oh, I do apologize. Am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs. My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to... I am Dr. John Watson. Could we provide you with any assistance? Oh, she is not the concern, Watson. I'm... Then, what is this about? That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Oh, boy, come in. Warm yourself by the fire. Can I offer you a cup of tea, Mr. Bouvier? Well, It is not as though we are disturbing you know who. Are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Very well, then.
Thank you, miss. で少年 Now tell me, boy, what brings you here? It's my father, sir. He's missing. I 多 don't know 分 what to do. ホームズはこいつからに散々今言われたやつやな。うん。アイデア性格教育を大ごとで教育を組み立てよう。結膜炎と父親はおらんようになったって泣き晴らした方じゃないかな。面白い。栄養失調。友は8歳。思いやりのある両親。ロンドン地図。地図は読めると。弱々しい腕。いや、怪我なんてなさそうやけど。先天性の異常じゃない？結膜炎。泣き晴らした目だと思うけどね。とも8歳。タボさん、お久しぶりです。お久しぶりです。ナミルさん、お久しぶりです。とも8歳。許した時に僕には継ぎはぎがいくつもあり、きれいに修繕されている。友の両親は彼の幸福を願っている。青白い肌から彼が栄養失調であることがわかる。表情は悲しそうに泣き晴らした目を知っている。友の先天以上は妊娠中の母親の栄養不足が原因かもしれない。What's his name? George Hurst, sir. お父さんはジョージ・ハースト。 Missing, eh? And what do the police say? The police, they don't believe me. 僕は忘れたん They です。 say he's just abandoned me. But that's a lie. 僕は忘れたんだ。でもそんな嘘だ。文面紙にこれよね。 Obviously. Your clothes are well mended and you can read. Your parents may be poor, but you are loved. Yeah, well, it's just the two of us now. My mother died when I was a little one. And that's just one more reason for not leaving you. Your father doesn't seem the irresponsible type. He's very good to you. Well, that's right. But he has no fixed work, so he often takes odd jobs for the day, because that's all he can find. Only this time, he didn't come home. And when was the last time you saw him? 3 weeks ago. He left for a new job, but this time, he was acting a bit strange and angry. 3週間前。怒ってた。Strange? In what way? He said to me, "Son, I'm out on a special job. シャーロック・ホームズ、よく小説で読んでました。面白いですよね。Something went wrong." シャーロック・ホームズは面白いですよね。PC 版とかでね、こういう感じでね、ゲームでね、シリーズものとしてなしね、2つ3つぐらいは少なくとも出てたんかな。今回が原作にはないオリジナルストーリーということで、コンソール版でもね発売ということで、結構今年の初めぐらいに出てたのかな。ちょっと気になってたんですけどね、ちょっとやってみようかなと。 3 weeks? That's a long time. Well, every day I thought he would show up. And anyway, I can look after myself.
自分のことを自分できるからだけど、あ、違う。あ、間違えた。12 Dorset Street, the first floor. Who asked for money, Tom? Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. 間違えたな。ジョージ・ハースについて調査せよ。My archive. I can always consult with it if needed. 全部調べられる。で A map of London and its surroundings. Could be useful. 何かの役に立つ。Brave Toby, the best nose in the British Empire. おお、いかな飛び。Poor child. Holmes, you should help him. My analysis table. It's useful for my 分 work. 析用デスク。なんかフラスコとかいっぱいあるけど。はあはあはあ。オリジナル版ですか？相棒のワトソンとか出るんですかね？相棒のワトソンくんがね、いるんですよ。おーおーおーおー、すごいな。まあ今は普通でいいか。おお。うん。ミッション。ああ、向こうまで行くのね。米花街 221B。あれ。決定をしてるんやけどな。こっちはなんかある？おお出れる。おおこれここへ行くんやね。外に出ないとあかんのかな。こんばんは、弟社です。こんばんは、大田さん。あれ戻ってきたぞ。あるわ。嘘です。We need to help Tom find his father. うん。はいはいはい。A map of London and its surroundings. この辺りのことなのかな。早いっすね、しょ。早いですよ。コメント見えるようにしてますから。8歳。トムはホワイトチャペルに住んでいる。ホワイトチャペル。ちょっと面白そうですね。でしょ。これ自分前作が前作までね、このシリーズもので前作まで PC 版でしか出てなかったんですよ。で今回コンソール版で結構前にね出たんでちょっと気になってたんですけどね、やってみようじゃないですか。ドーセットストリート12番地、E 号室のファースト家の調査。These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. ほう。ヒットマンっていうステルスゲーム、ベア友が面白いって言ってました。メタルギア好きならハマるかと。
あれ面白いらしいですよね。結構面白いらしいですよね。なるほど。ステルス要素のあるゲームだっていうのね。ノーストリートだったっけ。ドーセットストリート12番地。ノーストリートじゃない。Sorry, I'm working. I can't open the door. なんだっけドーセットストリートね。これで走るのか。ホワイトチャペル。Whitechapel never changes. Dirt and beggars everywhere. ニューストリート。Two sons were little one's only 70. あ、違う。Whitechapel High Street. ホイストリート。ちょっとストアで様子を見てきます。ですね。面白いですよ。前作もね、ちょっとだけね、友人がね、PC だっていうのを横で一緒にやったりしてたんですけどね。ノーセットストリート11番、12番地。ノーセットだったっけ。ドーセット。こっちじゃない。こっちか。Pumpkin, cabbage, cheap. I couldn't pay my rent last week. Whitechapel never changes. Dirt and beggars everywhere. Excuse me, how can I get to Dorset Street? Is it far? You're heading the wrong way. You need to go back and then go through the arch. 門くぐる。North Street. ノーストリート。これか。あ、7って書いてるね。あった。ドーセットストリート。 Dorset Street. 13、12。ノックもなしに開けたけど、いいんかな。の B だったかな。いや違う。E 号室。こっち外に出る。A、B、C。D、E。'Tis our home, Mr. Holmes. Please, sir, find my father. 分かった。見つけるよ。ファーストのが直通できるんやったらね。動かす。Tom probably reads at night. 夜に本を読む。So that's why you came to see me. ほう。TPS 視点のゲームじゃないですか。TPS 慣れてる僕ならできそう。一応 TPS ですよ。こうやってね、FPS 視点にもね、変えることがね、できますけどね。 The roof leaks all the time. ほう。 Father used to fix it. 上着がある。 Old clothes, soiled and worn. 日雇い労働やからね。建設とかあんなところに行ってたのかな。 George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and valuable hand. ほう。働き者。橋
お It's too dark. I can't see anything. 暗すぎて何も見えない。そこにろうそくがあったし、火もある。My mother, sir. She died when I was very young. My father told me what she was like, but that's all I have. さっき言ってたもんね、お母さん小さい時に死んだって。My mother left me when I was very young too. 亡くなったってね。手紙？なんか文面が書いてある。Hearst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with security and sustenance. 請求書来てた分全部いっぺんに払い終わってるってことはそれなりの大金が入 Well, っ I たっ can て see こ the とよね。 preparations for peasant soup, a clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hearst's disappearance. あ、それでよしっちょね。食料が尽きてカメラワークが速い FPS ゲームは酔うので苦手なんです。わら。A collection of worn out and second-hand books. George Hearst was providing his son with the best education that he could afford. Father bought all those books for me. He didn't tell me, but I know that he pawned his coat for them. 子供さんに教育をねっていうことですな。ろうそく。家賃を先払いしている。ろうそくとマッチの差。家賃を先払いして、家賃って言っても結構でかい額よね、絶対。お。A leather satchel, what's in it? 革のカバン。おお。なんか。元気にしてるか。まだ手のかかる息子を抱えながら仕事を見つけた。ほう。特殊な仕事を担いてる。この仕事のせいで。で、行方不明になったんじゃない。Please, sir, find my father. うん。もうどうかな。まだ調べれそうなとこある。お、なんかある。おお、ポケットの中のも紙切れ。あ、これで気づ普通だったら気づかんとこを見れると。 The old Tabard pub, North Street. あったな、前作にも連れやってた。ホームズアイとか言っていて。 The old Tabard pub, オ North ール Street. ドタバートパブ。 The old Tabard North pub, Street. North Street. 裏は何もなし。ノーストリートの酒場。 Please, sir, find my father. うん。まだある？なんか表示が出てきたけど。上はもうないんかな。上はなさそうかな。
このソフト買うリストに入りました。謎解き、探索、面白そうです。まあ確かに面白いです。これね。The old Tabard pub, North Street. パブ、ノーストリート。Glue. ノリの後壁から剥がしたんだろう。そうか。酒場のチラシを同封しとくよって言ったのがこれか。ノースストリートあったな。Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. And I see you found yourself a job. If you can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me... I just might be in need of your assistance later. Wait here. Wiggins. At your service, Mr. Holmes. ノースストリート。こっちがドーストで、ノースってやったよな、さっき。North Street. ノーストリート。ノースオールドタバードパブ。オールドタバードパブ。手紙からドキュメント。証拠。ノースストリート。ノースストリートのオールドタバードパブ。ここは関係ないな。16とか。I'm not expecting anyone. シャーロック・ホームズがゲーム化してるとは、バットマンなら出てるの分かってましたが。コンソール版でもね、今作から出たみたいですよ。どう At your service, Mr. Holmes. ノースストリート。 Whitechapel High Street. ハイストリート。こっちか。あ、これかな。これかな。あ、違う。ここ酒場のマークがあるから向こう側に行ってみるか。7とか書いてるし、ここは違う。ノースストリートの酒場。Whitechapel never changes. Dirt and beggars everywhere. Whitechapel High ハイ Street. ストリート。 Whitechapel High ハイ Street. ストリート。うん。ここね、酒場だと思うんだけど、夜にしかやってないとこある。ノーストリート、はいはいはいはいはい。ノースストリート。舞台は1980年代のイギリスっぽいですね。ぽいですよ。Sorry, I'm working. I can't open the ノ door. ースストリートの中のなるほど。ドーセットストリートとノーストリートを交わるところの
ドーセットストリート、ここが街があるのか。あ、ここか。I need to Earwig to find out who is offering this special job. あ、これね。Dump the bosses off your backs. Dump the bosses off your backs. There's no one to eavesdrop on from here. There's no one to こっち eavesdrop 誰の on from 話しようといけない。ああ、こんな感じで。こんな感じで、こうかな。あ、間違えた。おおおおおおおおお、ちょ待って、ちょっと待って、ちょっと待って、むずい、難しいぞ。The man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. なんちょっと男だった。むずい。Equality for the working class. 労働者階級のための I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. マウントチョップの男が仕事を提供してた。労働者のための平等。どういうこと？この人らにの話も。No. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. 敵を酒を飲まない。So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks 敵 alcohol. を酒を飲まない男。あいつ怪しいよな。ヒゲだもんな。あれ水飲んでるような感じがするけどな。あ、間違えた。ひげ、耳開かなってるね。その拍子の加減だろうけど。ひげ、飲み物、水、酒飲んでない。This must be the man that I'm looking for. 見張る。Interesting. A missing person. I should find out more.
child labour law sent your kids to school instead of the coal mine. Dump the bosses off your backs. Dump the bosses off your backs. Dump the bosses off your backs. You see that gentleman? I need you to follow him and report back to me. All right, Mr. Holmes. Don't lose him.ミッシングイコール行方不明。職場に英語話せる人がいるので、英語、勉強中です。Whitechapel never changes. Dirt and beggars everywhere. I don't know, God, with this fucking everybody. I don't take it part of it. Yeah! Faggots. Yeah, whatever. I eat well, first of all. I couldn't pay the rent last week. Pumpkin, cabbage, cheek. They won't let me pass. I'll need to find another way. Rich folk feed meat to their dogs. I can't even remember what... Living costs are too much these days. My son has to work down the sewers. He's only 7. Stop crying and get to work. Ah, boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. Stupid kid. Take a brush and get in there. I'll be able to continue the chase if I climb up the chimney, but it's dangerous. What are you waiting for? Please, you don't have to beat him. I'll do it. I'll clean the chimney. この点で落ちます。また来ますね、のし。
He's still here, that's a relief. Oh. 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 What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Oi! What are you doing in my car? No place to hide here. I'd better go through the yard. Look at that crawling rat. Get away from me, boy! What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? 庭を通っていこうだけど。Oi! What are you doing in my car?
おすげえな。それでこっちに戻ってくるよね、あなた一回。戻ってこない。やるよ。で I know that boy. He's Shoeshine Jim from Chamber Street. He's mute because his drunk stepfather beat him. Hey Jim, can you lend me your kit? I'm on a secret mission for Mr. Holmes. I should remove the dirt first. 先に泥を落とすか。ラララララララ、落として乾いたので拭いて、小さいブラシ、遅いなーって真剣にやっとるよ。Doing? Oh, I'm sorry, sir. I'm still learning. Mm-hmm. そう、なんかものすごく警戒度が上がった。さあ、隠れてね。He's talking with a cabbie. I need to get closer. もっと近づきたいけど、ワンちゃんで。Alas, the weather's good. Last week was freezing. I'm praying it doesn't get cold again. I've no money for cows. こっち？おした。入ってしまう。I can't lose him now. 罰を自然力そう。やばい、身体能力がすごい。Interesting. What's going on in the yard? 着ました。で、鍵がかかってる。あ、ここ？あ、いけそういけそう。すごいってこの身体能力は。なんか。Do only 2 people live here?
I wish one was me. Bags of food. I like this house. こっちは開いてる。なんかある。おお、縦に銃にいろいろ。Wow, a lot of expensive stuff. 高そうなものばかり。Wow, a lot of expensive stuff. まあなんかあるっぽい。Ah, a coat of arms. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing of it. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. よしよしよし。これで扉自動で閉まったなあれ。次は語るか。Wigan's tale was quite unusual. What do you make of what he found, Holmes? Oh. Wiggins did a good job. なんか結構ウィギンズが持ってきたものを調べろ。はいはい。てかこのままの格好っていうもね、こうね、だらーっとして。お、こっちに服とかあんのかな。クローザーって。シャークとボクシスポーツウェア普段。あ、これパッケージにとかになったやつ。これでいくか。ウィギンズが書き記した紋章の絵。新聞百科事典かな。新聞調査資料記号と象徴。 That's not the one I need. That's not the one I need. 英国の紋章、マッシュ家の紋章。おお。何か牧師ホワイトチャプル地区の非民主に食料の供給、衣類の提供、マッシュ家は特別教育課程の創設者を教育を受ける機会を与えている。メインズバリーロード3番地に屋敷を構えていると。 Here it is. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. ほう、慈善事業にね。興味あるんですよって言いながら調べてやろうと。 Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait.
I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father?危険が迫る点はあるやろうし、ワトソンがね、多分ねっていうとこういう感じだと不機嫌になりそうだから。But you'll make Watson jealous. All right then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? It's wonderful to have Kate home. ではだ。これ紋章がいいよね。行ってみますか。パプじゃマッシュの家。ワトソン。凛々しいな。着いたか。Holmes, about Caitlin. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? Holmes. It won't and can't happen. どうなのかな。あの子はホームズの実の娘じゃないと。実の父親は死んでしまったけど、そこにホームズが絡んでるっていうことかな。Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. 人物像目赤いね。これね、とりあえず置いておいて。金の指輪資産か。これの赤い目、金の指輪資産か。もうベオフ何かを隠してる。お、薬、強力な鎮痛剤。お、手帳。
聴診器内科医、そこまで行く。狩猟クラブの1位。これは間違いなく料理とかじゃないよね、多分ね。こっちじゃないんかな、消去法で。で、薬を持ってる。薬を飲んでる病気、そのせいでの体調不良。25歳の若い青年、自信に満ちた内科医、礼儀正しい高学歴、狩猟会のメンバー、経済的に裕福で内科医と、で個人秘書でもある。社会地位が高くて裕福、貧困早急さのための人生を捧げている。彼は病気だ。家の中は暖かいにもかかわらず毛布をかぶっている。I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Reuben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes. It is a war that we must fight, on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance? I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. It's curious. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you. But I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. You can... Yeah. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Despite my title, yes. I have to share my home with these bags full of food for the poor. Lord Marsh even helps hospitals. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. I've never seen so many provisions for the poor.
And certainly not in a lord's house. It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aiding the poor. Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. Bags full of food. Bags full of food. Locked. It's shut tight. 閉まってる。こんな時にホームズ愛。では何もない。I'm intrigued by the special education program. Humanitarian aid for an orphanage. It's extremely honourable to devote one's whole life to assisting the poor. Last year, 3 orphans were put through medical college. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. ここにあるよね、なんか。いや、こんなやつ引き出し読んでいいもん。目の前で人のもん。I've never heard of this man. I've never heard of this man. John Strobridge. I've seen this name before. It was on a missing persons poster. 尾行していったやつをCan't quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people have become like a family to me. That would be a fairly large family, I imagine. Yes, the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. Oh, なんか三角。お、関連者と医学組み合わせ。それをもとに推論を組み立てる。赤く表示されているからその組み立ては成立しないと。拒否。情報提供こう。ジョージ・ハース行方不明。あ、ジョージ・ハースじゃないや。ジョンなんとかだった。仕事。教育課程と拒否合わない？教育課程とハース特殊な仕事。お、あった。特別教育課程とは関係がない。関係がある。まず2人の接点があったかっていうのがあるしね。ここはとりあえず置いておいて、あ、間違った。
うんあ、上がったっけ。拒否。うん。まあ、とりあえず置いといて。なんともな、まだなんとも言えん。とりあえずここは対損。そのともに何かを話してるかもしれない。ハースの家。どうなんかね。いや、少年。Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. これはきっと役に立つ。鍵に Wolfjack. Looks like a military badge. 軍隊の気象。従軍経験あり。This oil can also be used on weapons. A ramrod to clean a rifle. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. I'm sure that he wouldn't have shown it you. I need to find this rifle. 銃。バケツ。ドロドロした液体。油。で裏が This scrap of cloth was used to oil a firearm. Tom, does your father have any other property? No.
At least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil, and we'll find that rifle. 銃のね、手入れのね、あれを持ってるぐらいやから。見つけた鍵っていうのか、この鍵はどこに使うのかわからんけどね。と、犬を連れてこないと。よし、着いた。Toby. Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Watson? I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Toby. いいんかな。これでハースにいいかな。おる。めっちゃ走ってるな、トビー。めっちゃ走ってるっていうか赤いな。よし。Search, Toby. Search. これか。これをついていく。おう。ついて近っ。でこれをこう来てこう来て2つに分かれてるわ。こっち行ってる。It's only a garden shed. Let's go on. で、こっちか？じゃあ。また2つに分かれてる。ぐるっと持ってた時か。これでここ開けてで、おう
これが、あ、なるほど、ここの鍵か。なんかいろいろと Nothing that could interest me. 気になるものはない。 People use this cellar for storage. 地下室を倉庫代わりにしてた。Just some old things. 古いガラクター。It's not here. ここじゃない。 Old things. 古いもの。 Ordinary storage. ここか？こっちか。ここだけ扉が違う。 Tom's photograph. Let's try to get inside. 中に入ってみようって。鍵。ああ。これを使ってピッキングか。いいえいいえ。ああ、なるほど。お、手帳？手紙読んでるならお父さん死んだ。それ以外に方がなかったこと。とても誇りに思っているいつかこのことを理解し、父さんを許してくれる日が来ることを願いたい。必ず幸せになってくれ。うん。News clippings on lords in the education program. Why are they here? ほう。 Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strobridge is missing. Let's compare them with people from Hearst documents. Johnson とあったトーマスケリーウィリアム・サッチャー This man appears in both documents. ウィリアム・サッチャートーマス・ケリーレジナルド・ステーブルパトリック・タナージョン・ストローブリッジ All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hurst's files. もう何班何班っていうの何やろThere was something on the stand. 何かが書いてあった。こここそ銃を保管してたんじゃないのか。ライフル弾。This case must have been full of cartridges. 俺もよく話をと。
っぱり従軍経験ありか。ああ、兵役は務めましたね、勲章をあげますよの勲章やったんか、そこの箱に入ってたのは。従軍時に怪我をして、あなたはここでもうやめときなさいっていうふうに待機させてってやつやな。色はおお。 There was a rifle here. George Hurst took it with him. そうよね、絶対そうよね。手がかりが増えたようですな。準備、持ち出す準備と別れの手紙。何違う。新聞記事が見つかった。ここ？いや違うか。持ち出す準備をしてた。なんでしてた？特殊な仕事。しかしライフル銃を持ち出していることが合理的な関わりがあることに違いない。間違えた。わからんな、まだ。こんなとこかな。Brave Toby, best nose in the British Empire. で、こっからどうしようか。ハースの地下室を調べよう。今調べてきたっけ？まだ調べたらんか。A map of Epping Forest. エピングフォレスト。森の中の地図。宗教の家で見つけた名簿と一致。そんなんもないやろうしね。この名簿がなんであそこの家の人のとこの名簿に一致すんのかっていうのが。
とりあえずまあ置いといて、食で検索する。またいまいちスッと分かるようなとこがないね。あ、けど拒否と名簿って合うんじゃない？やっぱり。宗教の影響行為、特別教育課程に関するさらなる情報を明らかにする。調べるウルフジャック、勲章、これか、気象と勲章、ウルフジャック。ロバット偵察隊が彼らの受賞の愛称として使ってたと。英国陸軍で初めての公式の射撃弾。Here it is. ロバット偵察隊と傷がつくか。で射撃弾に属していた。まだまだわからんね。これ以上はマシューさんの家に忍び込むと。Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. The window is firmly shut. 窓はしっかり閉まってる。正面から入るのは絶対無理やもんね。ピッキングでもするんじゃないの？やっぱり。これはだからこれやってこれか。How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Oh,
You're so clumsy. Can you please not... I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please, allow Dr. Watson to enter. Good job, Watson. 家のもん壊して目を引くってか。足音んって思ったって。ん塗装かけ方が間違っている。指紋まで見えるんです。Let's see how hard to crack this safe is. さあ、この金貨をうまく破れるかな。 Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Well, since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. いかんな。これ来るやつじゃない。こっち。Mr. Holmes? What are you doing here? 見つかってしまった。 Will you break anything else? I'll try my best. おお、なんかとりあえずあったとこ触ってみたけど。おほ、あ、ここにもなんかある。私の人生をすっかりかみしてどう感謝してもこの花あたりましたありがとう。なんかあるな。この帝国を応援しているために必要な多くのことを普段は言われる。足絵にされている者たちが舞うことができるのは明らかだ。手紙家庭は200人以上いる。これ一人に革新的で視力深い政治家である宗教の知恵と洞察力のおかげである。傲慢で相手的な同僚たちによるいかなる妨害や批判をものともせずこの分野で偉大な活動を成し遂げているのだ。Lord Marsh is a keen hunter. 音は協力者が見つからない文字盤を回した仕組み合わせを確かめよう。
でこれか。お、あった。よし。研究参加する。俺たち非常に頭がいい。November 7th. This means that the meeting is planned for today. グランストンオークで始めましょう。甘えないよ。手紙と一緒に地図も同封しました。地図がこれか。これか。ほう。熟練したハンターだ。解放とハースト。あ、じゃあこれマッシュやもんな。これあった。有事発生特殊な人が変えることはないと考えよう。友に別れの手紙を書いた。ジョージ・ファース最後の別れの手紙を友に渡してはいない。まだ生きている可能性がある。あ、適当にやったら。私はただの公式に興味があったそれ以外のない情報を集めていた。確かに集めてたもんね。となるとここにこうなってくるよね。集めてて私がこっちじゃないかな。I can hide here. こんなもんかな。I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You're going out. I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. ワトソンもやるね。
そっと取っていくあんな時。多分僕間違いないと思うんやけどな、現状。まあとりあえずこれで行ってみよう。Well, well. Sweet slumber after a hard-working day. On my pillow. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. Oh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Let's study it more closely. 詳しく調べてみよう。商店。あれ Sputum with tiny drops of blood. I could take a sample and examine it under the microscope. 採取して調べる。これを、おお。Let us apply chemicals to color 化学 the 薬 sample. 物を加えて色をつける。スポイト。はい、ワスリン。酸性アルコール。エチレンブルー。どんな薬品なんか全くわからんけど。エチレンブルー。Now, let's examine the colored sample under the microscope. 顕微鏡で見てみましょうと。おかしいなのあるね。Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared. Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, but... Oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Oh, no. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbour lent me a book.
She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes. It's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. Oh. I can't wait to tell all my friends about this. It is... ほうほうほう。そのおお、地図に載っていた場所。ストーンオーク。新聞書きたいな。歴史。地名と歴史でも結構結びつくことが多い。That's not the one I need. いや違うか。あれ、一個前の項目にはどうやって戻るんや。あ、こうか。これは出来事とかいやもんね。新しい教育課程。いや違うか。調査資料。That's not the one I need. まあちょっと待ってよ。地図載っていた場所。地図。A map of London and its surroundings. 違うか。グランストン。That's not the one I need. That's not the one I need. That's not the one I need. 百科事件かな。That's not the one I need. That's 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 not the one I need. わからんな。That's not the one I need. じゃないものね。That's not the one I need. あ？これか。それエピックフォレスターね。奇妙で不思議な木。Here it is. Cranston's Oak is in Epping Forest. That's the place indicated on George Hurst's map. Oh. Let's try to find the place from the hand-drawn map. 小さい地図を動かす。どこじゃ。三俣の道があっ
てのどここれ。Here it is. これか。 Drat. I'll need to hurry if I want to find out what's going on at the forest. Father, that boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic.ほう。ウィギンズ家に来んのかってぐらいやからちょっと気になってる男の子みたいな感じなんかな。この感じからさとしても聞かなさそうだし、今日ボスドツに乗っちゃう当惑衝撃。当惑 Romantic. Whatever that might be. Sometimes I wonder what world you live in, Father. Oh, Kate. I'll leave you alone now.グランストンオークの場所を示している。グランストンオークの会合やろ。マッシュとドレがエッピングをマッシュとドレがエッピングをされることを知っている。名前と行方不明かな。じゃあ参加者全員が行方不明になっている可能性がある。きっかけに行方不明になっていたの存在を知っていた。知ってなければ名簿に日付なんだよ。あの日付は多分あれか。行方不明になった日、行方不明になった日か。そのためジョージ・ハーストの自然やった心理に入っていた。おう。まあ今日はこの辺で終わりにしましょうかね。結構長い間やったしね。次回はエッピングフォレストね。いやごめんなさい。まあ誰も見てないと思うけどまあエッピングフォレスト宗教が開業しているところに行こうじゃないかというところですね。はーし、じゃあ今回はこの辺で終わりにしますね。また次回、見に来てくれる人がいればいいけどね。
じゃあまた。